Orang Indonesia ini kalah telak sama orang Malaysia. Jadi ada orang Malaysia disabilitas yang nggak punya kaki. Pose gini nih. Saya tak ada kaki, awak tak ada apa. Terus dibalas sama orang Indonesia, cuy. Rupiah kami tak ada harga. Paspor kami tak ada nilai. Presiden kami tak ada ilmu. Wapres kami tak ada. Literally tak ada. Izin. Gila guys, nih tetangga kita nih udah maju. Kamis pagi dolar Amerika Serikat menyentuh angka 18.014 rupiah. Penguatan mata uang Amerika Serikat ini membuat rupiah kian tertekan dan kembali mendekati rekor pelemahan terendahnya. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Oh my god guys, yang lagi rame di X, Presiden Prabowo ditolak masuk ke Italia karena tujuannya tuh nggak jelas. I'm trying to get a sense somewhere that is practicing Islam as a state, Malaysia. And you think that's a good? Yeah, good. There you have a country that follows Sharia significantly, and they have a great output as well. Baik geng, sebelum video ini saya putar, saya akan bercerita sedikit geng ya. Karena saya orang kampung, saya orang desa. Setelah saya itu balik kerja di Malaysia pada tahun 2023, saya itu menekuni di bidang peternakan dan juga petani geng. Tapi selama 2 tahun lebih, dekat 3 tahun ini geng ya, saya menekuni di peternakan ini. Tengok, ini makanan yang kambing-kambing makan ini semuanya beli geng, dan harganya itu nggak pernah turun. Harga pakan terus naik, tapi harga daging ataupun harga jual kambing ini terus menurun, nggak pernah naik. Itulah geng, ini entah ini keluhan saya saja ataupun satu Indonesia itu mengeluh seperti ini geng. Bahkan sebagian ada yang saya jual geng. Ini dah kosong-kosong sebab saya dah tak tahan beli pakan, jadi terpaksa saya jual. Jadi ya wajar geng ya kalau ada orang Indonesia yang menyarankan lebih baik bekerja di luar negara daripada di negaranya sendiri. Pokoknya disarankan buat kalian anak-anak muda yang terlahir dari keluarga miskin di Indonesia, pergi kalian ke luar negeri, kerja di luar negeri. Di Indonesia, di luar negeri itu sama, orang miskin sama-sama tidak dihargai, kerja juga sama-sama 30 hari, tapi gajinya lebih manusiawi. Pergi gak kalian kerja di luar negeri? Sakit memang sakit, dan ternyata bukan hanya saya saja, bahkan ini ada salah satu seorang netizen Malaysia yang awalnya itu dianggap candaan ataupun lawaan, ternyata mendapatkan tanggapan serius bahkan sampai mendunia. Macam mana videonya kita simak dulu bersama-sama. Orang Indonesia ini kalah telak sama orang Malaysia. Jadi ada orang Malaysia disabilitas yang nggak punya kaki. Pose gini nih. Saya tak ada kaki, awak tak ada apa. Terus dibalas sama orang Indonesia, cuy. Rupiah kami tak ada harga. Paspor kami tak ada nilai. Presiden kami tak ada ilmu. Wapres kami tak ada. Literally tak ada. Izin. Yang mana sih sakit tapi fakta banget anjing. Kita tuh kalah jauh sama Malaysia, baik mata uangnya, paspornya, pemimpinnya, kalah semuanya. Tahu nggak, paspor ini salah satu yang terkuat di dunia. Apa paspor Malaysia bisa lebih kuat dari Indonesia ya? Bukan main, tetangga sebelah baru aja pamer paspor baru yang keamanannya naik 2 kali lipat. Mulai 1 Juni 2026, Malaysia bakal merilis paspor versi terbaru yang super canggih. Gak tanggung-tanggung, ada 94 peningkatan fitur keamanan baru di dalamnya. Mulai dari hologram baru, cetakan ultraviolet, sampai benang pengaman khusus di dalam jahitannya. Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Datuk Zakaria Saban, bilang ini sengaja tuh dibikin biar paspor mereka makin mustahil buat dipalsukan. Ngelihat paspor ini, paspor Wanoha kita tercinta cuma bisa tersenyum getir di saat paspor kita tuh masih berjuang biar nggak lecek dan bisa lebih cepat lolos autogate. Paspor Malaysia justru makin melesat jadi paspor terkuat kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Dan peringkat ke-6 di dunia versi Henley Passport Index 2026. Bayangin ya, warga Malaysia bisa bebas lenggang masuk ke 183 negara tanpa pusing mikirin visa atau apply berkas yang tebalnya kayak skripsi. Sementara kita, mau ke Eropa aja mesti spill rekening koran 3 bulan terakhir yang isinya bikin sedih. Oh iya, peluncuran paspor baru mereka ini bakal dilakukan bertahap mulai dari Putrajaya dan Kuala Lumpur, lalu menyebar ke seluruh negeri akhir Juli nanti. Asli ngiler gak sih di GFriends lihat paspor tetangga diupdate terus? Sementara di Konoha display belanja sibuk dirapin tentara. Bakso.
Number 1 bestseller traveler internet. Gila guys, nih tetangga kita nih udah maju 4.000. Kasian banget ya, ini adalah salah satu contoh warga negara Indonesia yang termakan propagandanya Malaides ya. Mata uang ringgit itu bisa menguat, bisa wadidau, bukan karena fundamental ekonominya Malaides itu luar biasa, tapi karena direkayasa. Mata uang ringgit itu menyentuh titik terendah sejak Krismon tahun 1997. Itu di zaman siapa? Zamannya Anwar Ibrahim. Ya. 2024 bulan Maret itu titik terendahnya. Caranya gimana supaya Anwar Ibrahim sudah ketar-ketir kalau tembus sampai 5 ringgit per US dollar itu bisa terjungkal pemerintahnya. Kamis pagi dolar Amerika Serikat menyentuh angka 18.014 rupiah. Penguatan mata uang Amerika Serikat ini membuat rupiah kian tertekan dan kembali mendekati rekor pelemahan terendahnya. Level 18.000 rupiah jadi sorotan karena dianggap sebagai batas psikologis. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap dampaknya pada berbagai sektor ekonomi, termasuk harga-harga bahan pangan. Mata uang Malaysia pernah berada di titik terlemahnya pada krisis Asia tahun 98. Saat itu, ringgit tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat membuat banyak pihak pesimis dengan masa depan ekonomi Malaysia. Tapi hari ini, situasinya berbalik drastis. Ringgit justru melesat menjadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah Yuan Tiongkok. Bahkan dalam beberapa periode, posisi ringgit dan yuan terus saling bergantian menjadi yang terkuat di kawasan. Kekuatan ini bukan terjadi tiba-tiba, ada mesin ekonomi besar yang sedang bekerja di belakangnya, yaitu ekspor. Malaysia sekarang menikmati lonjakan ekspor yang sangat tinggi, terutama dari sektor elektronik dan semikonduktor. Dunia sedang memasuki era artificial intelligence, data center, cloud computing, dan kebutuhan chip global meningkat luar biasa. Malaysia berhasil mengambil posisi penting di rantai pasok industri tersebut. Produk teknologi dan elektronik ini menjadi tulang punggung ekspor mereka. Bahkan produk yang berkaitan dengan AI disebut menyumbang porsi terbesar dari total ekspor nasional Malaysia. Investor asing pun masuk besar-besaran membangun pabrik hingga data center karena melihat Malaysia siap menjadi hub industri teknologi Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini saja, total perdagangan Malaysia sudah menembus lebih dari 1 triliun ringgit, rekor tercepat dalam sejarah mereka. Inilah yang akhirnya mengangkat kembali kekuatan ringgit. Dolar masuk deras dari aktivitas ekspor dan investasi asing, permintaan terhadap mata uang mereka meningkat, dan pasar mulai melihat Malaysia bukan lagi sekedar negara pengekspor bahan mentah, tapi pemain penting industri teknologi global. Pelajarannya sederhana, tapi cukup dalam. Mata uang sebuah negara akan kuat ketika dunia membutuhkan produk dari negara tersebut. Bukan hanya karena cadangan devisa, bukan juga karena kebijakan bank sentral, tapi karena ada industri nyata yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan dibutuhkan oleh pasar global. Dan Indonesia adalah negara yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang juga sangat dibutuhkan oleh pasar internasional. Pertanyaannya kira-kira bisa nggak ya Indonesia menyusul Malaysia? Kalian di mana? Kita diskusi di kolom. Oh my god guys, yang lagi rame di X, Presiden Prabowo ditolak masuk ke Italia karena tujuannya tuh nggak jelas. Bahkan ada yang bilang, kenalan saya di KBRI confirm this, baru pertama kali mereka tahu presiden mau berkunjung dari sosmed, bukan dari channel kementerian. Sebegitu randomnya, biasanya kunjungan udah direncanain dari 6 bulan sebelumnya. Gosipnya sih ada yang minta jalan-jalan ke LN khususnya di Paris. You know who? Kira-kira siapa ya? Banyak yang mikir ini sangat ironis ya dengan tweet yang dulu. Pada tahun 2014, Presiden Prabowo ini pernah nge-tweet ya di Twitter. Dulu masih Twitter, belum X. Anggaran perjalanan dinas 20 triliun per tahun. Ini pemborosan, harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI pelesiran ke LN. Baca komenannya pada Dut, sabar Dut, banyak doxli bertebaran tentang kepelin-pelananmu. Oke, fast forward ke tahun 2026. Prabowo sholat Idul Adha di Prancis. Terus dia juga kurban 1098 sapi. Tapi kurbannya dia ini bukan atas nama bangsa Indonesia, melainkan atas nama Presiden Republik Indonesia. Yang mana duit dari kurban sapi ini dibeli dengan duit pajak, yang mana pajak itu dari rakyat kan. Emang boleh ya begitu? Gila sih guys, ini pembelajaran ya bagi kita semua. Janji waktu kampanye itu gampang banget. Tapi pas udah pegang kekuasaan, realitanya tuh bakal beda cerita.
Prosedur, diplomasi, dan timing kadang tuh nggak semudah yang dibayangin. Konsistensi tuh susah banget. Menurut kalian ini cuma salah komunikasi doang atau emang ada yang kurang sih? Saudara-saudara, saya kalau keluar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Prancis, Itali. Ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan. Dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. I'm trying to get a sense somewhere that is practicing Islam as a state. Malaysia. And you think that's a good? Yeah, good. There you have a country that follows Sharia significantly, and they have a great output as well. They're not involved in these political, economic wars, so they are representing Islam in a significantly better way possible than other countries. In the Middle East, if we like enacted Sharia and Islamic rule in a way that was not like so mingled up with like oil and geopolitical decisions and tensions in the land, we would get like Malaysias all over the Middle East. Malaysia represents to me just this beautiful place where the people's character, their adab, their goodness, their natural humility and sweetness matches with just the natural love for Islam that exists there, that I absolutely loved. So Malaysia represented this beautiful place to me where the people's adab, their character, their manners, their morals, is just beautiful, the treatment, the humility. And I love seeing Islam embedded in the culture there. Best Muslim world, Muslim Malaysia. Alhamdulillah, thank you very much. Jannah. Oh, Jannah. Malaysia. Malaysian people are the perfect representation of what Islam is all about. They are kind, they smile, they give back, they help each other, they spend time with each other, they are faithful. So it showed me the beautiful side of Islam when it's actually lived. Let me start with one of our young leaders from the Philippines, Robert Joseph Medillo. Thank you very much for your very insightful, principled and inspiring remarks, Prime Minister. My question is about the Laconia Shoal. Malaysia has been actively exploring and exploiting oil and gas resources in the area around the shoal, as it is rightfully part of its continental shelf and it is within its exclusive economic zone. China has, of course, made an open criticism of Malaysia regarding this issue based on its illegal 10-dash line. Your Excellency, what is Malaysia's most recent view or position about this issue? How are you handling this considering your robust economic relations with China? What are the challenges and or progress made, if any, to date? Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much. And from Myanmar, what It's a bit Lawrence me now. Oh. No, I'm talking. Thank you, as a Mr. friend. Chairman. I'm sorry, the foreign minister is not here, so I'm fine. Now, I thought we would take two or three if we could, Okay, all right. and give you Thank time you. to compose an answer to them. So, Kyo Yet Aung from Myanmar.
Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Prime Minister, for your thoughtful remark. So I have the two questions regarding the Myanmar, so possible election. So in Myanmar, the State Administration Council has indicated plan to hold their election under their constitutional and the electoral framework. So what will be the Malaysia position as the ASEAN chair on any possible election conducted by the SAC? And there is another scenario. If the China and some other ASEAN member states choose to endorse their SSC organized election, how will the Malaysia as an ASEAN chair respond to such division within the bloc? Thank you. Thank you. And from China, Qi Zhang. Thank you, Dr. Chipman. Good afternoon, Prime Minister. In your speech, you emphasize the ASEAN centrality. Nowadays, however, the United States is imposing high tariff upon ASEAN countries, trying to press them to take side. So, as the leader of the rotating chair of ASEAN, what can you do to make sure that ASEAN continues to play a central role in the region? Thank you. I'll take one more perhaps before coming back to the Prime Minister. Gatra Priyandita from Indonesia. Thank you very much, Dr. Chairman, and thank you, Prime Minister Anwar, for your remarks. My question is about international governance of cyberspace and emerging technologies like artificial intelligence, which is a subject that has been very important for Malaysia's chairmanship of ASEAN, but also more broadly in its engagement with the UN framework. More states are now developing cyber capabilities, and more militaries are now developing lethal autonomous weapons. There are a lot of concerns, obviously, about their growing use outside of legal and ethical frameworks. When there's growing distrust in cyberspace and about the uses of these kinds of technologies, and when there's a decline in trust in multilateral mechanisms, how can Malaysia, as well as more broadly ASEAN, make sure that states are held more accountable in cyberspace and the use of lethal autonomous weapons? Thank you. I'll add one more to the Prime Minister's menu as he writes that question down. Susanna Patton from Australia. Thank you. Mr. Prime Minister, you mentioned the importance of ASEAN holding its collective strength and unity. There is one ASEAN country that has been particularly on the daily front line of coercion within its exclusive economic zone by a much larger neighbour, China, and that is the Philippines. I'm interested if you think there is anything more that ASEAN could do to show solidarity with Manila. I think we have 6 or 7 items on your menu. Prime Minister, the floor is yours. You're not going to help me on this, right? Now, on the South China Sea, the consensus within ASEAN is UNCLOS, number one. Number two, to define it further, we agreed that there should be a code of conduct. And in 2 years back, I think in the session in Jakarta, Premier Lee Chiang made that commitment too. So we may have to proceed towards that. So that means there has been this sort of understanding. We're working towards that code of conduct to make sure that the explorations, the interests of countries be protected, and other countries, including China or United States or other countries, also respect that parameters. And right now, of course, there is no real clarity on exact point of reference. Now, this relates to even the issue of tension between Philippines and China, although I think, frankly, it's a bit more exaggerated, because I've seen my friend, President Bongbong Marcos and Lee Chiang engaging, during the ASEAN meet in Kuala Lumpur. We hope that continues, because there is no way out except the engagement between countries, and we do support that position. I've mentioned this to President Bongbong Marcos, that the engagement must be more constant and dynamic, so that we should refrain from escalating this sort of tension. It's not easy, but then that has been the consensus within ASEAN, both bilateral and multilateral mechanisms. Now, on Myanmar, after consulting my colleagues, ASEAN, I met both SEC and also NUG prime ministers. And that was
precondition before we continue or enlarge or support for the humanitarian crisis. As I've said, Smart Team Singapore was the first to arrive purely on a humanitarian basis. We, Malaysia, set up even the field hospital there. But the conditions, number one, immediate ceasefire, all sides. Number two, the humanitarian assistance must be given to all without a discrimination. All those two terms were agreed upon, then we proceed. Of course, there had been complaints about incidences of violence, again, the spirit of ceasefire, but we have continued, and I think recently the spirit of ASEAN leaders is to call for continued ceasefire, expanded, and guarantee the safety of all humanitarian personnel in their assistance, and hopefully this would allow for dialogue. We have taken the initiative to invite some groups for dialogue in Kuala Lumpur last month, and I've started, and I call my colleagues to send their teams, officials and military personnel and intelligence to continue to engage. But the parameters are very clear, the 5-point consensus. Now, about the elections, if the elections are fair and more inclusive, you do not exclude parties, then of course we are ready to accept, although it may not be perfect. You can't have sometimes we impose too stringent conditions. We joke about fair and free elections, and you can ask Al Gore in the 2000 elections, of course he would not agree with us, but then that's a position. But at least the broad parameters must be agreed upon. And this I have conveyed personally to the SEC Senior General Prime Minister of SEC, and also to the NUG Prime Minister. I do not want to preclude any possibility, but of course, elections is not the priority as far as we're concerned. First is peace and security. Second, humanitarian assistance. Number three is, of course, to have build up this consensus and be more inclusive. You can't have, for example, elections if you exclude some parties. Now, from Indonesia, about the cyber space, cyber security, digital transformation, enrichment, and connectivity is all. It has become a major priority among ASEAN officials and leaders. We have announced from part of Malaysia. Of course, we have continued. Singapore began this initiative about the proper, adequate legislation much earlier. We have studied these cases, and then we will be tabling legislations to this effect, and we have also encouraged member countries to do likewise to accelerate the process. Now, on the tariff, our consensus again, the trade ministers met and the finance ministers, we say no retaliatory tariffs. It will not work. It is better to listen and to engage. Bilaterally, countries have gone, but as ASEAN, we say, look, we have to have a consensus so that no decisions or recommendations come at the expense of any other partner. But the best method is still engagement. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia itu nggak pernah sombong, nggak pernah mengakui dirinya itu hebat. Tapi orang luar negara ataupun dunia dah mengakuinya sendiri. Tapi berbanding balik dengan pemimpin kita. Entahlah geng, apa nanti dah jadi apa kedepannya Indonesia pada tahun 2045, apakah akan menjadi benar-benar negara yang dikagumi oleh dunia, Indonesia emas, ataupun malahan sebaliknya. Coba sila tulis di kolom komentar. Saya tunggu geng ya.
Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.